all. Today we are going to see the MCQ questions in electrotherapy 2. I think already we discussed a few topics in electrotherapy 2, and we will see directly the question and answers. So the first question in laser, right? So what is the recommended energy density or the dosage for soft tissue healing in laser therapy? So அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் போட்டிருக்கு 0.5 to 5 joules per centimeter square. Then second one is 10 to 15 joules per centimeter square, and third 20 to 25, and D 30 to 35. Just think what is the answer. We'll see. நான் பேர்லாம் சொல்லுங்க அப்படி. So the answer is option A, 0.5 to 5 joules per centimeter square. சரி, என்ன பார்க்கலாம். So for soft tissue healing, low level laser therapy is used. So இது யூஸ்வலாகவே வந்துட்டு என்னன்னா நமக்கு லோ லெவல் லேசர் தெரப்பி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்றது எல்எல்டி. ஸோ எல்எல்டி லோ லெவல் லேசர். ஸோ இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதுல நமக்கு யூஸ் பண்றது ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்க்கு யூஸ் பண்றது தட் இஸ் 0.5 to 5 joules per centimeter square. இதுதான் வந்துட்டு நமக்கு யூஸ்வலா டிஷ்யூ ரிப்பேரிங்க்கு யூஸ் பண்றது. சூப்பர்ஃபிஷியலா இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூ ரிப்பேரிங்க்கு, சாஃப்ட் டிஷ்யூ இன்ஜுரிஸ்க்கு யூஸ் பண்றது. Then we'll see the next question. So which wavelength range is most commonly used for therapeutic lasers in physiotherapy? So இதுல வந்துட்டு ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு with wavelength போட்டிருக்கோம். ஸோ wavelengthல வந்துட்டு 200 to 400 nanometer, then 400 to 700 nanometer, 600 to 1000, then 1200 to 2000 nanometer இருக்கு. இதுல என்ன ஆப்ஷன் ஆன்சர்ன்றது பாருங்க. ஸோ இது ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்களா? ஸோ இதில் இன்னொன்று ஜென்ரலாக சிலது வந்துட்டு ரிலேட்டட் டு லேசர் என்னன்றதை பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ லேசர்ன்றது லைட் ஆம்பிளிஃபிகேஷன், ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன்றது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். தென் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோக்ரோமேட்டிசிட்டி ப்ராப்பர்ட்டிஸ், மோனோக்ரோமேட்டிசிட்டி, coherence, collimation. ஓகேங்களா? so these three are the properties of laser. so okay, இப்போ இந்த நியர் ஃபீல்டு ஆன்சர் செலக்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த நியர் இன்ஃப்ராரெட் ரேஞ்ச் இருக்கு இல்லைங்களா, இதுதான் வந்துட்டு நம்ம யூஸ்வலா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது. ஸோ த மோஸ்ட் தெரபியூட்டிக் லேசர்ஸ் ஆப்ரேட்டட் இன் த நியர் இன்ஃப்ராரெட் ரேஞ்ச் இஸ் இட் ஃபால்ஸ் பிட்வீன் 600 to 1000 nanometer because it penetrates deeper into the structures. இதுல நம்ம வந்துட்டு
அந்த ஆப்ஷன்ஸ் முன்னால் இருக்கிறது பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் வந்துட்டு 600 to 1000 நானோமீட்டருக்குள்ள வருது. தட் இஸ் தட் நியர். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் ஆப்ஷன், கரெக்ட் ஆன்சர் இதுக்கு. ஸோ இதில் நிறைய நமக்கு லேசர்னுடைய டைப்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ டைப் ஏ, பி, அந்த 1, 2 மாதிரி வேவ் லென்த் இது பண்ணிட்டு கிளாசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதில் நாம காமனாக யூஸ் பண்ணுற இது வந்துட்டு என்னன்றதை மட்டும் அடுத்ததில் நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, கிளாஸ் 4 and 5 அதுதான் நம்ம தெரபியூட்டிக் பர்பஸஸ்க்கும் சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு லேசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி செய்யக்கூடிய சில சர்ஜரிஸ்க்கு தே ஆர் யூசிங் கிளாஸ் 4 and 5. அந்த கிளாஸ் 1, 2, 3 அப்படின்றது அந்த மாதிரி இருக்காது. கிளாஸ் 3ல இருக்கிறதுலேயே கிளாஸ் 1ன்றதா ரொம்ப கம்மியான பவர்ல இருக்கிறது. தென் கிளாஸ் 2, தென் கிளாஸ் 3, அதில் ஏபி இருக்கு. நம்ம பாயிண்டர்ஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, இப்போ போர்ட்ஸ்க்கு பாயிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்றது அந்த மாதிரி இருக்கிறது. இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் ஹசார்டஸ். கிளாஸ் 1, 2, 3 அப்படின்றதெல்லாம் திஸ் ஃபால்ஸ் அண்டர் நான் ஹசார்டஸ். அதுலேயே நீங்கள் 4 and 5 போகும்போது வி ஹாவ் டு டேக் சம் சேஃப்டி மெஷர்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ வில் சி த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஹவு டஸ் த லேசர் தெரப்பி ரெடியூசஸ் பெயின்? ஸோ லேசர் நம்ம ட்ரீட் பண்ணும்போது பெயின் குறையிறது எந்த மோட்ல, எதனால, என்ன மெக்கானிசம், என்ன நடக்குது அதனால நமக்கு பெயின் குறையுதுன்றதான் இது இந்த கொஸ்டின். பை பிளாக்கிங் த நர்வ் இம்பல்சஸ் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ. Then option B is by releasing endorphins and increasing the blood flow. Option C by stimulating the spinal cord. Then option D is by increasing the tissue pH value. So just think of it. பார்க்கலாம் ஆன்சர் என்ன. நோட்டை தரம்படிங்க, அதில் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன். So the correct answer is option B, by releasing the endorphins and increasing the blood flow. The explanation என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு லேசர் தெரப்பி ப்ரமோட்ஸ் த ரிலீஸ் ஆஃப் என்டார்ஃபின். என்டார்ஃபின் ரிலீஸ் ஆகிறதுனால இட் இன்க்ரீசஸ் த பிளட் ஃப்ளோ. சரிங்களா? சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. அந்த சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுனால that by it reduces the inflammation over the particular area that helps to alleviate pain. ஓகேங்களா? So we'll see the next. So what type of laser is commonly used in low level laser therapy? So option வந்துட்டு ஆர்கான் லேசர், ஹீலியம் நியான், CO2 லேசர், எக்ஸைமர் லேசர், 4 டைப்ஸ் இருக்குது. இது என்னன்றது பாருங்க. So we'll see the answer. So helium neon laser, அதுதான் வந்துட்டு the helium neon laser and the diode lasers are widely used in low level laser therapy because it produce non thermal light. ஸோ அதிலிருந்து வர்றது பெருசா நமக்கு பாடியில ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. ஸோ அந்த லோ லெவல் லேசர் தெரப்பி யூஸ்வலா வந்துட்டு கோல்டு லேசர்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ கோல்டு லேசர்னா இட் ஒன்ட் ப்ரொடியூஸ் எனி கோல்டு, பட் அது எதுவும் ஹீட்டை ஜென்ரேட் பண்ணாது அப்படின்றதுனால வி ஆர் காலிங் இட் அஸ் low level laser therapy as cold laser therapy. ஸோ இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன். நமக்கு லேசர்னுடைய டைப்ஸ் வந்துட்டு பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் மெட்டீரியல் விச் இட் ப்ரொடியூசஸ் த லேசர்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹீலியம் நியான் நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா, இந்த ஹீலியம் நியான் லேசர் ஒன்று இருக்கு. ஹீலியம் நியான் ஸோ இது ஒவ்வொன்றும் என்ன டைப்ன்றது சொல்லிடுறேன்.
ஸோ திஸ் இஸ் கேஸ். அதே போல் செமிகண்டக்டர் லேசர்ஸ் இருக்குது. செமிகண்டக்டர் யூஸ் பண்ணி, ஸோ ஹீலியம் நியான்றது இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் கேஸ் லேசர். தென் செமிகண்டக்டர் லேசருக்கு அடுத்து இன்னொன்று டயோட் லேசர்னு சொல்லுவோம், அது வந்துட்டு செமிகண்டக்டர் லேசரில் வரும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டைப்ஸ். So I'll see the fifth question. Which wavelength range is most commonly used in infrared therapy? So infrared therapy la enna wavelength use ஆகுது அப்படின்றது தான் இந்த கொஸ்டின். First option வந்துட்டு 10 to 20 nanometers, then second one is 700 to 1000 nanometer or else 1 mm. C is 300 to 400 nanometer, then option D is 1 millimeter to 10 millimeter. இதனோட ஆப்ஷன் என்னன்றது பாருங்க. So the correct answer is 700 to 1000 nanometer, that is 1 mm. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் அதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர், தட் இஸ் ஆப்ஷன் பி. ஸோ என்னன்னா நமக்கு இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் யூசஸ் த வேவ் லென்த் ஃப்ரம் இன்ஃப்ராரெட் ஸ்பெக்ட்ரம். நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம் அந்த மொத்தமாக எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் பார்த்தோம். அதில் ஐஆர்ஆர் எப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன், எந்த இடத்துல ஃபால் ஆகுதுன்றது. அதில் அதனுடைய வேவ் லென்த்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஃபால்ஸ் பிட்வீன் 700 நானோமீட்டர் டு 1 mm ஆர் 1000 நானோமீட்டர். சரிங்களா? ஸோ இது வந்துட்டு ஹீட்டை ஜென்ரேட் பண்ணும். யூஸ்வலாகவே ஐஆர்ஆர்ன்றது வந்துட்டு நமக்கு வி ஆர் ஜஸ்ட் யூசிங் த ஹீட் டு ட்ரீட் த பேஷண்ட். அதில் என்னென்னா ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகுது விச் பாசஸ் ஆர் பெனட்ரேட்ஸ் டீப்பர் இன் டு த டிஷ்யூ. ஸோ அப்படி டீப்பர் பெனட்ரேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா அதனுடைய வேவ் லென்த் வந்துட்டு இட் ஷுட் பி பிட்வீன் 700 to 1000 நானோமீட்டர். So the sixth question, which of the following factors affect ionotoporosis during drug delivery? So drug delivery அப்போ இதுல எந்த ஃபேக்டர்ஸ் அதுல இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்றதுதான் என்னன்றது பாருங்க. we'll see what is ionotoporosis-ன்றதையும் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ அயனட்டோபோரோசிஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை, ட்ரக் டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு சின்ன எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ். ஓகேங்களா? அந்த டிவைஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு மெம்ப்ரெயின் அல்லது ஒரு நம்மளோட டிஷ்யூக்குள்ளே பெனட்ரேட் ஆக வைக்கக்கூடிய அந்த ப்ரொசீஜரை தான் அயனட்டோபோரோசிஸ் சொல்கிறோம். ஸோ இதில் எந்த ஃபேக்டர்ஸ் விச் இன்வால்வ்ஸ் ஆர் விச் அஃபெக்ட்ஸ் த அயனட்டோபோரோசிஸ் ப்ராசஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா தட் இஸ் ஆப்ஷன் டி, ஆல் ஆஃப் த above. சரிங்களா? So the effectiveness of ionotoporosis depends upon the molecular size base பண்ணி இருக்கும், and the charges, and then the current intensity எவ்வளவு கொடுக்குறோம் அப்படின்றது எல்லாமே எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் அஃபெக்ட் பண்ணும் இந்த ionotoporosis process. We'll see the next question. So what is the primary therapeutic effect of UVR? So ultraviolet radiation therapy நம்ம கொடுக்கறதுல what is the primary எஃபெக்ட், தெரபியூட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ், இதுல என்ன பிரைமரி எஃபெக்ட்ன்றது பார்க்கலாம். ஸோ ஆப்ஷன் வந்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 4ல டீப் டிஷ்யூ ஹீட்டிங் ஒன்று, தென் சூப்பர்ஃபிஷியல் டிஷ்யூ ஸ்டிமுலேஷன், தென் ஆன்டி பாக்டீரியல் எஃபெக்ட்ஸ், தென் ஆப்ஷன் டி இஸ் மசில் ரிலாக்ஸேஷன். ஸோ இந்த 4 ஆப்ஷன்ல எதுன்றதை திங்க் பண்ணுங்க. வில் சி.
ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆன்டிபாக்டீரியல் எஃபெக்ட்ஸ். இப்போ ஆப்ஷன் மறுபடியும் பாருங்க. ஸோ த பிரைமரி தெரபியூட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் யூவிஆர் இஸ் டீப் டிஷ்யூ ஹீட்டிங் இருக்கு. டீப் டிஷ்யூ ஹீட்டிங்கானா இல்லை, சரிங்களா? ஸோ தென் சூப்பர்ஃபிஷியல் டிஷ்யூ ஸ்டிமுலேஷன் இருக்கு. டிஷ்யூ ஸ்டிமுலேஷனுக்கும் இதுல ஒன்றும் ஒர்க் இல்லை இன் யூவிஆர். ஸோ மசில் ரிலாக்ஸ் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கு, அதுவும் கிடையாது. ஆன்டி பாக்டீரியல் எஃபெக்ட்ன்றதான் வந்துட்டு பிரைமரி எஃபெக்ட் ஆஃப் யூவிஆர் ஓவர் த டிஷ்யூஸ், சரிங்களா? Okay, we'll see the next question. So cold laser is used in the treatment of laser அப்படின்றதுல நான் இப்பதான் சொன்னேன். அதுல ஒரு ஹிண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது ஞாபகம் வருதா பாருங்க. So cold laser is used in the treatment of option A fracture, then B in the soft tissue injuries, then C is cartilaginous injuries, option D is others. இந்த நாலுல எது வரும் யோசிச்சு பாருங்க. So the option is A fracture. Cold laser therapy வந்துட்டு யூஸ்வலா லேசர் லோ லெவல் லேசர் தெரப்பியில் இருக்கிறத தான் நம்ம இன்னொரு டேர்ம் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கோல்டு லேசர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பிகாஸ் இது வந்துட்டு பெரிய லெவலில் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. ஸோ இட் ஓன்ட் ஜென்ரேட் ஹீட். ஸோ கோல்டு லேசர் தெரப்பி இஸ் த லோ இன்டென்சிட்டி லேசர் தெரப்பி தட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் ஹீலிங் while using the low levels of heating. The technique is also called as cold laser. அது அதிக ஹீட் ஜென்ரேட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது பாடி டிஷ்யூலன்றதுனால தான் we are calling it as cold laser னு சொல்றோம். Because the low levels of light aren't enough to heat our body tissues. So இதுல வர்ற அந்த லைட் வந்துட்டு it is not enough to produce heat in the body. So that's why we are calling it as cold laser. So cold laser ன்றது which is mainly used in the fractured conditions. Let's see the next question. The next question, the alternating vasodilation and vasoconstriction during the application of cold. இது ரொம்ப காமனான கொஸ்டின், பட் அதுல பாருங்க என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜூல்ஸ் எஃபெக்ட், டர்னர்ஸ் எஃபெக்ட், லூயிஸ் ஹண்டிங் ரியாக்ஷன், ஹண்டர்ஸ் எஃபெக்ட். ஸோ இதனோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாருமே கரெக்டாக எழுதிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆப்ஷன் இஸ் லூயிஸ் ஹண்டிங் ரியாக்ஷன், சரிங்களா? ஸோ லூயிஸ் ஹண்டிங் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு பெருசாக ஒன்றும்
ஸோ இது ரெண்டு ஆக்சஸ் இருக்கு. நம்ம ஒன்று வந்துட்டு டைமையும் தென் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ வைல் அப்ளையிங் கோல்டு, இப்போ இது வந்துட்டு கோல்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஆஃப்டர் ரீச்சிங் அ பர்டிகுலர் டைம், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் கொடுக்கும்போது it will cause vasoconstriction. It is followed by vasodilation. அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த vasoconstriction followed by vasodilation, that is Lewis Hunting reaction. Let's see the next question. So the Hunting reaction or the Hunting response is the process of alternative vasoconstriction then vasodilation to the extremities. ஸோ இது வந்துட்டு த லூவிஸ் ஹண்டிங் ரியாக்ஷன் அப்படின்ற நேம் வந்தது ஏன் அப்படின்னா, தாமஸ் லூவிஸ் அப்படின்றவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் இந்த ஸ்டெப்ஸ் நடக்கிறத நம்மளுக்கு சொன்னது. ஸோ இன் 1930. ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் காலிங் இட் அஸ் லூவிஸ் ஹண்டிங் ரியாக்ஷன். So we'll see the 10th question. The pattern of heat to cold application in contrast bath is. ஸோ கான்ட்ராஸ்ட் பாத்னாலே போத் ஹீட் அண்ட் கோல்டு ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுறோன்றது தான் இந்த டேர்ம்ஸ் கான்ட்ராஸ்ட்ன்றது வருது. ஸோ கான்ட்ராஸ்ட் பாத்தில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, கான்ட்ராஸ்ட் பாத்தில் த பேட்டர்ன் ஆஃப் ஹீட், இப்போ எவ்வளோ டியூரேஷன் வி ஆர் கிவிங் ஹாட் தென் கோல்டு அப்படின்றதுக்கான எவ்வளோ டைமிங்ஸ்ன்றது தான் இந்த கொஸ்டின். ஸோ ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் இட், வில் சி த ஆன்சர். முடிச்சிங்களா? So option A is the right answer. That is the 3 minutes of hot followed by 1 minute of cold. சரிங்களா? So 3 minutes வந்துட்டு ஹாட்ல கொடுக்குறோம், ஹாட் வாட்டர் பாத் அந்த இதில் கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தா then it is followed by 1 minute of cold. That is the contrast bath. அதனுடைய காமன் ப்ரொசீஜர். The 3:1 அதான் டைமிங்கோட ரேஷியோ. And we'll see the next question. So which is an example of optical pumping? ஸோ ஆப்டிக்கல் பம்பிங்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்றது தான் இந்த கொஸ்டின். த ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ரூபி லேசர். Ruby laser. Then option B is helium neon. Then C semiconductor laser. Then D is dye laser. இதுல என்ன ஆப்ஷன் ஆப்டிக்கல் பம்பிங்ன்ற ப்ரொசீஜர் நடக்கிறது, இது எந்த லேசர்ல நடக்கும் அப்படின்றது பாருங்க. கலெக்டர் ரூபி நடினா ரூடி நடிச்சிருப்பேன். Okay, I will see the answer. சரிங்களா? Option is answer is ruby laser. ரூபி லேசர். ஸோ இதுல என்னன்னா நமக்கு ரூபி லேசர்ன்றது வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு கிறிஸ்டல், ஓகேங்களா, சாலிட் மெட்டீரியல்ல இருக்கிறது. டைப்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அதுலயே ஹீலியம் நியான் வந்ததுன்னா தட் இஸ் கேஸ் லேசர் டைப். அதுலயே செமிகண்டக்டர்லயும் இருக்குது. So I'll see the frequency. The frequency of shortwave diathermy is.
ஸோ ஷார்ட் டயத்தமினுடைய ஃப்ரீக்வன்சி என்ன அப்படின்றது ஆப்ஷன் ஏ 27.33 மெகாஹெட்ஸ், ஆப்ஷன் பி இஸ் 27.34 மெகாஹெட்ஸ், ஆப்ஷன் சி இஸ் 27.35 மெகாஹெட்ஸ், ஆப்ஷன் டி 27.36 மெகாஹெட்ஸ். இதுக்கு எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ வில் சி த ஆன்சர். So the right answer is option A, 27.33 megahertz. The next question, temperature of hydrocollateral pack. So on the hydrocollateral வந்துட்டு ஃபாரன்ஹீட்ல கொடுத்துருக்கோம். அது வந்துட்டு என்ன ஆப்ஷன் வந்துட்டு ஹைட்ரோகொலாட்ரல் அந்த பேக் வந்துட்டு எந்த இதில் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அப்படின்றது. ஸோ ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் இட், வில் சி. So the option is answer option A, 149 Fahrenheit. சரிங்களா? ஸோ இது வந்துட்டு நமக்கு ஃபாரன்ஹீட் செல்சியஸ் ரெண்டுல எதுல கொடுத்தாலும் we have to know. Then the next question, transfer of energy through the space by means of electromagnetic wave is called. So இந்த ப்ரொசீஜர்ல இது நடக்கும், transfer of energy through the space without any media. ஓகேங்களா? ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், எந்த ஸ்டெப்ஸ்ல போகுது அப்படின்றது. ஆப்ஷன் வந்துட்டு கண்டக்ஷன், option B is convention, then C radiation, then D is none of this. ஸோ இதுல நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜி த்ரோ ஸ்பேஸ்ன்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? ஸோ எனர்ஜி வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது இந்த ஸ்பேஸ், எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாம நமக்கு மீடியம் இல்லாம டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் யூஸ் ஆகுது. See the answer. So that is option C, radiation. சரிங்களா? ரேடியேஷன்ல மட்டும்தான் நமக்கு எந்த இடையில மீடியம் இல்லாம டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். Then the last question. So which is not the type of diathermy? சரிங்களா? லாங் வேவ், ஷார்ட் வேவ், மைக்ரோவேவ் அண்ட் மேக்ரோவேவ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதனோட ஆன்சர் என்னன்னா நமக்கு ஸோ ஆன்சர் டி, தட் இஸ் மேக்ரோவேவ். மேக்ரோவேவ்ன்றது டயோதர்மில இல்லாத ஒரு ஆப்ஷன். சரிங்களா? ஸோ தட்ஸ் ஆல். நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆன்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, நல்லா எக்ஸாம் பண்ணுங்க உங்க MRB. தேங்க்யூ ஒன் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் ஆல். தேங்க்யூ. So this is the last class that our Excel College of Physiotherapy staffs taking for this MRB, and we are very thankful to our principal sir. Thank you. Hi, what's your evening? Hope you are preparing for the Hi all, happy evening. Hope you are preparing well for your MRB exam. So this is our last session. Tomorrow ஒரு mock test இருக்கு 9:30 to 12:30. So கன்ஃபார்மா நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெயில் வந்திருக்கும். ஸோ மெயில் டுமாரோ வரும். அந்த மெயில் யூஸ் பண்ணி நீங்க அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி நீங்க அட்டென்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது எப்படி அட்டென்ட் பண்றது அப்படின்றத நான் சொல்றேன். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மெயில்ல வந்து ஒரு லிங்க் வந்திருக்கும். அந்த லிங்க் வந்து நீங்க கூகுள் ஃபார்ம் ஓபன் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும். இதுல வந்து உங்களோட மெயில் ஐடி, ஸோ ரெக்கார்ட் மெயில் ஐடி டிக் கொடுத்து நீங்க வந்து கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துக்கணும். ஸோ நேம் வந்து உங்களுடைய நேம் கேப்ஸ்ல வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க.
தென் உங்களோட மெயில் ஐடி திரும்ப நீங்க வந்து டைப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர், தென் உங்க ஃபாதர் நேம் கொடுத்துட்டு டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து இந்த ஏரோ கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மந்த் இயர் அதெல்லாம் வரும். ஸோ அதை நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் யூஜி, பிஜி ஆர் பிஹெச்டி, ஸோ வாட் எவர் யூ கம்ப்ளீட்டட் அதை நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தென் ஒர்க்கிங் நேச்சர் வந்து கிளினிக் ஓனா வச்சிருக்கீங்களா, இல்ல கிளினிக்ல ஒர்க் பண்றீங்களா, இல்ல ஸ்டூடெண்ட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் காலேஜ் நேம், ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தீங்க அப்படின்னா காலேஜ் நேம் வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா தமிழ் எக்ஸாம் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ நாங்க வந்து 9 to 9:20 உங்களுக்கு வந்து இந்த லிங்க் வந்து வந்துடும். நீங்க 9:30 ஷார்ப்பா ஓப்பன் பண்ணி 10:30 தமிழ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு 10:30 மேல உங்களுடைய பிசியோதெரபி பேப்பர் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. 10 o'clock வந்து எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். 10 to 1. ஸோ 10 to 11 தமிழ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு 11 o'clock வந்து பிசியோதெரபி பேப்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. தமிழ் கம்ப்ளீட் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களால பிசியோதெரபி அட்டென்ட் பண்ண முடியும். ஏதாவது ஒண்ணு மட்டும் அட்டென்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்காதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் தமிழை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு பிசியோதெரபி அட்டென்ட் பண்ணுங்க. எங்களுடைய இந்த எம்ஆர்பி கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நாங்க நம்புறோம். நாங்க எல்லாருமே எங்க ஃபேக்கல்டிஸ் எல்லாருமே வந்து இதுல ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு டெய்லி கிளாஸ் போடுறதுக்காக கிளாஸஸ் எடுத்தவங்க மட்டும் இல்லாம ஸ்லைட்ஸ் போடுறதுக்காக ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப்ஸ் முதற்கொண்டு எல்லாருமே வந்து இதுல வந்து ஒரு பார்ட்டா இருந்திருக்கும். கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நம்புறோம். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கோஆபரேஷன். ஆல் தி பெஸ்ட். நல்லா எக்ஸாம் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். தேங்க்யூ. ஓபன் பண்ணி கொடுத்துருங்க. கிளாரிட்டியா இருக்கா பாத்துங்க. செக். Good afternoon one and all. So it is a wonderful opportunity. It is a wonderful opportunity given to us. So it is definitely helping for MRB aspirants. So what are the classes we have taken total? It is a consolidated report of our classes. It is a consolidated report of our classes. So you see, first how many views, how many classes I have mentioned here. First one is my class. So 2382 views for my class. So one class ku rendavathu Professor A. Saravanan. So 1698 for first class. Then second class he has taken, I will tell later. Sendil Kumar, he has taken 2 classes. 3548 views for his classes. Priyadarshini, she has taken one class. She is having more than 2569 views. Mr. Gopinath, so he has taken 1 class. Today he completed the second class. So we have not added the data in this column. So it is 1462. Mohammed Shanawaz, he has taken 1 class. It is 2186 views for his classes. Next, so Charan Kumar, he has taken 2 classes in microbiology. He is having more than 3300 views for his 2 classes. Next, Professor Anas Ahmed, he has taken 3 classes and he is having 6110 views. 6110 views for his classes. Next, Professor M. Saravanan, so he has taken 2 classes. Then he is having 5160 views. Next, Kalaivani, Professor Kalaivani, he has taken 1 class and he is having 2610 views are there. Professor P. Saranya, he has taken 1 class. She is having 1158 views. Vijayalakshmi, she has taken 2 classes. So total views 2548. I missed one. Saranya, she has taken a second class. This count is not added here. It comes around 1400. Total it comes around 2999 views for her classes. Next, Monica Sri, so she has taken 1 class. 331 views are there. Mohammed Naushad, he has taken 2 classes and he is having 4120 views. Ranjana, so she has taken 4 classes in Tamil.
She is having total views for 12,342 views for her classes for a total cumulative of 4 classes. It's divided by 4 means each class she is having more than 3,000 views. Then Jyoti Priya, she has taken 1 class in Tamil. So she is having views of 1,1344. So what I want to say means it is a step taken by us. So it is not taken by us. I have to show my team for you. Before that, the total hours handled by Excel, we have taken total 28 classes. Total classes 28. Total hours we have spent for MRB preparation. We have given. So it is a total watching hours. Total watching hours 14 lakh 11,748. So total hours we have taken only 28 hours. Total hours watched by you, it is 14 lakh 11,748 hours you have watched. So conducted 4 mock tests. Tomorrow we are in plan to conduct a mock test on 30/1/2025 from 10 a.m. to 1 p.m. So I would like to thank for MRB aspirants and MRB examination board, because it is a wonderful opportunity. It used for taking our talents taken from our inside. So it's a very challenging process. When I discussed with our faculty members, it is a very big challenge process, because here I have to show my auditorium, this classroom, everything, and my faculties. See. உள்ளார ஒருத்தர் அப்படி காமிச்சாரு கிட்டக்கு போயிட்டு So I would like to introduce one by one. He is Professor Charan. He is a microbiologist. So he has taken 2 classes for you, and totally he is having more than 3,000 views for. Very good afternoon to one and all present here. First of all, welcome to our Excel group. Last time MRB class la nariya attend பண்ணி பார்த்திருப்பீங்க. நாங்க first very thank to our principal sir. ஏனா எங்களுக்கான ஒரு good platform create பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. So அதனால தான் எங்களுடைய talent எல்லாம் நாங்க establish பண்ண முடிஞ்சிச்சு. So first of all we very thank to our principal. Then all the best for your MRB exam. Thank you so much. மைக் அப்படியே கையில கொடுத்துருங்க சரவணன் சார். சொல்லி பேர் சொல்லி ப்ரொஃபசர் சரவணன் சார். கையில வச்சு பேசுங்க சார், சும்மா உட்காந்து. அப்படியே சொல்லுங்க. Okay. So he is Professor Saravanan. So he is in teaching for more than 24 years. It's a very good problem. We can spend there working hard to establish all the programs. Okay. All the best for your remark exam. Thank you very much once again. It's not a single member. The principal sir and the management team, all the faculty are working together to do the hard work to complete successfully this program. Okay, thank you once again all. Thank you. Next, Professor M. Saravanan. Hello, all the therapists. All the very best to everyone. There are time to reach ஆயிருங்க. எல்லாரும் நல்லா இருங்க. All the best. Hi everyone. I am Anas Ahmad. முதல்ல இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தீங்க பிரின்சிபல் சாருக்கு மேனேஜ்மென்ட் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். ரெண்டாவது இது மூலமா நாங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தை எடுத்து முன்னாடி வச்சிருக்கிறோம். இது கண்டினியூ ஆகும், கண்டிப்பா வரும் காலத்துல கண்டினியூ ஆகணும் அப்படின்ற கடவுளை பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். அந்த MRB எக்ஸாம்ல அடுத்தடுத்து நீங்க நல்ல முன்னேற்றத்தோட வெற்றி அடையணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிட்டு என்னுடைய is Professor Sendil Kumar. Actually, it's a long process. The 2 days of discussion with principal. After that, whatever we can start studying. One we can absorb, and if it's not
work it out, we can swap it out, start planning. But after we started with the coming classes, we got a really much more viewers, unexpected viewers. அதனால வந்து எங்களுக்கு வந்து அவங்க தமிழ் முடிச்சோன்னா அடுத்து ஃபார்வர்டு கிளாஸ் எடுக்கும்போது அவங்களோட எல்லாருக்கும் பயங்கர மோட்டிவேஷன் ஆயிடுச்சு. அந்த நம்பர்ல பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுச்சு. இப்போ ஐ ரியலி அமேஸ்ட் ஆஃப் 14 lakhs of viewers. As it is, I'm a YouTube channel தான் யூடியூப் வச்சிருக்கேன். பட் இவ்வளோ ரீச் பண்ண கிட்டத்தட்ட 2 years ஆச்சு. Around 14 lakhs is it's quite amazing views. Really, I thank everyone, audience. Actually, நாங்கள் வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து யார் வேண்டாம் கோயம்புத்தூர் ஒரு ரிசீவ் பண்ணோம், ஒரு ஃபீட்பேக் ரொம்ப அழகாக இருந்தாங்க. நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அந்த பிளெஸிங்ஸ் என் கூட எப்பயுமே ட்ராவல் ஆகணும், எல்லாத்துக்கூடயும் ட்ராவல் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி, உங்களோட பிளெஸிங்ஸ்க்கும் நன்றி, ஃபீட்பேக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் எல்லாம். I'm Gopinath, yes, associate professor in electrotherapy. And the best for you all contestants, all the examiners, all the best. Good afternoon, everyone. Myself, Mohammed Nazar. I'm a fresher in this academic zone. So firstly, I would like to thank all my faculties, for giving me this opportunity and encouraging me. And the most important thing what I felt during this moment is the way people are responding us, the way people are commenting on our videos. And recently, as Sandhya said, we got a feedback. It was really amazed. Like we had how nicely she have written, so nicely she have described us. Like, thank you so much, and all the very best for your exam. Do well, and I hope you will success. Thank you. So, எல்லாத்துக்கும் MRB PHYSIOTHERAPY all the best. And திரும்ப any queries So, thank you for your support. All the best. Good evening to all. I am Saranya, professor from Electrotherapy. Exam வரப்போகுது, midterm exam வந்து ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, நல்லா அட்டன் பண்ணுங்க, சாப்பிட்டு போங்க, நல்லா எக்ஸாம் எழுதிருக்கோம். ஆல் தி பெஸ்ட். எல்லாரும் நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க, பார்க்கவே அமேசிங்காக இருந்துச்சு. நாங்கள் இதை வந்து ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரர் பேஸில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பட் இது வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சக்ஸஸ். ஸோ இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. Hello everyone. I'm Gopinath. All the best for your examination. Your exam நல்லா பண்ணுங்க, டைம் கொடுங்க, டைம் ஃபினிஷ் ஃபுல்லாக எக்ஸாம் எழுதிக்கோங்க, எதுவும் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கீங்க. தேங்க்யூ. எங்களுக்கு ப்ளஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் நாங்கள் ஒரு டைலர் பேஸ் கற்றுக்கிட்டோம். நீங்கள் இவ்வளோ வியூஸ் அதிகமாக வரும்போது தான் எங்களுக்கு இன்னும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமாச்சு. இன்னும் நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணி ரொம்ப ஹவர்ஸ் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். இவ்வளோ வியூஸ் வந்ததுனால தான் எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறது. தேங்க்யூ. Good evening. Myself Priyadashni Gopinath. எக்ஸாமுக்கு எல்லாம் யூடியூப் வீடியோஸை திரும்ப ஏன் ஒரு தடவை பாருங்க, நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, டைமுக்கு போயிருங்க, நல்லா எக்ஸாம் பண்ணுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிரின்சிபல் சார் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அதே மாதிரி இருக்க ஒவ்வொரு ஸ்டாஃப்ஸுமே நிறைய எஃபோர்ட் போட்டு ஒவ்வொரு லைவ்லையும் பண்ணாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டாஃப்ஸுமே தேங்க்ஸ் சொல்லணும்.
அதே மாதிரி உங்களால தான் எல்லாருமே அவங்க ஒவ்வொருத்தரோட டேலண்ட் வந்து இதுல வந்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அனாஸ் தான் அந்த கொஸ்டின் ஃபார்மேட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. அதனால எல்லாருக்குமே ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சு. ஸோ அது வந்து அப்புறம் ஈஸியா இருக்கும் சொல்லிட்டு. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் நல்லா எக்ஸாம் எழுதி எல்லாருக்கும் வரும். Good afternoon. Thank you. So these are the hours I have shown. So we are not expecting this type of 14,11,748 hours. It's purely due to our support only. So இந்த இதில் ராமாயணத்தில் சொல்லுவாங்க, ராமாயணத்தில் வந்து இவர் ராவணன் வந்து சீத்தையை தூக்கிட்டு போனோன்னே ராமர் எங்கேருந்து போகும்போது ஆஞ்சநேயர் வந்து ராமர் பாலம் போடுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாருன்னு. ஸோ அதனால எம்ஆர்பி கிடைச்சதுன்னா, ஸோ வி ஆர் லைக் ஆஞ்சநேயாஸ், வி ட்ரை டு மேக் எ பிரிட்ஜ். ஓகே. ஸோ ரெண்டாவது, எல்லாருக்கும் உள்ளுக்குள்ளார ஒரு ஹிடன் டேலண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த ஹிடன் டேலண்ட்ஸ் வந்து பர்டிகுலராக சொல்லணும்னா, ஐ ஹாவ் டு அப்ரிஷியேட் ஒரு பர்டிகுலர்லி ஒரு 4 or 5 members in person, because Naushad and Monica, so they are from our college. They have passed out last year. So they are from our college. They have passed out last year. So very freshers in academics. They have did a very wonderful job. So we have to appreciate them separately. Then, so the special appreciations to our office staff, Jyoti Priya. So she is our office in charge. So she has completed BE Civil. She appeared more than 3 or 4 times TNPC examinations. So she has taken a very good class. So we have to appreciate her personally. Then apart from that, Ranjana. So Ranjana, she appeared for TNPC Group 1 and UPSC examinations. Then she only initiated me to take steps in MRB preparation class. We have to appreciate her. Apart from that, in our subject, we have to carry, there are a lot of extra subjects in physiotherapy. So first one is from Allied Health Science, Professor Saran. He has taken a microbiology subject. He has taken 2 classes. Then Professor Vijayalakshmi. So she is a medical physicist from KMCH College. She passed out from KMCH. So she has taken a very good effort. Apart from that, from our faculty, so I have to introduce Gopinath. So he is very new to teaching. So he is in clinical side. So it is the first step. He has taken a very good effort to reaching you, and he has taken 2 classes. Then next, Sandil Kumar. He is having experience in YouTube. Then he only told like that. So reaching 14 lakh views, it's very difficult to getting these views. Okay. Next, Professor Anas and M. Saravanan. So they have taken a good effort. Then he is a facilitator for MRB class first. So M. Saravanan, then Anas Ahmad. So at any cost, any time, so we are insisting them to take a class. They are not hesitating. Immediately they accepted and take the class. So for example, yesterday, appointed staff is in leave. So immediately I recruited Anas Ahmad, asked him to take a class. I have given only half an hour time. He prepared and he has taken a very nice class. Thank you for Anas Ahmad. Mostly you will get the MRB posting. Congrats. It is on next Professor Shanavas leave. He is Professor A. Saravanan. So he has taken a very good effort, because cardiorespiratory ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா क्वेश्चंस வரும், கம்யூனிட்டி மெடிசின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா क्वेश्चंस வரும், ரீஹாப்ல கொஞ்சம் क्वेश्चंस இருக்கும், தென் எலக்ட்ரோதெரபி 1 and 2ல நிறைய क्वेश्चंस இருக்கும். So he has taken an effort for completing the MRB syllabus in cardiorespiratory. Thank you, sir. Thank you. Next, Priyadashini, she is in teaching for more than 7 years. So she is 8 years. She is a professor physiotherapy department. She belongs to neuro department. She has taken a wonderful effort for completing the task. Thank you, Priyadashini. So Kalivani, so he has taken, it is a first step. She is in teaching for past 3 years only. She has taken a very great effort and completing the task within a stipulated time.
and she has taken one class. So it's a very useful for us. Thank you, Kalaivani. Next, Saranya. So she's also new to teaching. She's the assistant professor. So she belongs to ortho. So I have never expected this type of class because she's having very good comments in her comment box. So each and everyone is having good talent, but it will be useful for you definitely. Thank you. Are there any doubts? So I will write on mobile number. Sendil mobile number சொல்லுங்க. அனஸ் ரெண்டு பேரோட மொபைல் நம்பர் சொல்லுங்க. செந்தில் 861 sir 861 ஒரு நிமிஷம். 861 00 97 356 அனஸ் 79 76 85 9976857131. Then Monica Street 7867037675. So I have written 3 numbers. First one is the Monica Street number. Next one is the Professor Sendil. Then third one is the Anas number. So those who are having interest in attending MRB preparation mock test, so you are not receiving the question paper link in your mail. At any cost, any time, you can contact these 3 numbers. They are responsible for sending the link to you. You can attend the exam. Okay, it is a final opportunity given to you. Then apart from that, I have to tell, so we have given a Google form and make a registration process. It comes around more than 960 registrations made for MRB examination, preparation examination. So then next you can contact immediately. This is Monica Street, Sendil and Anas. These 3 numbers, it's available for you. You can contact them and get the link. Thank you. Wish you all the best for all MRB aspirants. Thank you. Wish you all the best.